Está começando mais um vídeo pro nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar um pouquinho da minha rotina, tá? Que esse dia seja repleto de bênção, de maravilha, né? Que seja abençoado por Deus, tá bom, gente? Se você é novo ou nova por aqui, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deixe o like aí topado pra me ajudar, tá bom? E me incentivar a gravar mais vídeos, tá? Curta, comenta e compartilha, tá bom, gente? É isso. Bora lá, gente, começa esse vídeo. Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine. In the end, I know that we will be just fine. What I found in you, I know it's hard
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Meus amores, esse foi o vídeo, ó. A mesa tá aqui limpinha, arrumadinha. Aqui também. Chãozinho limpinho. Coloquei tapete aqui. Coloquei esse paninho aqui no fogão. A pia tá limpinha. Só ficou a louça pra guardar, né? Tá acabando de escorrer pra poder guardar. Aqui em cima ficou, ó, limpinho. Tudo arrumadinho, tá bom, meus amores? O fogãozinho, tudo limpinho. É simples, gente, mas é cheio de amor, né? Tudo limpinho e arrumado, tá bom, gente? Só faltou colocar uma plantinha ali, e depois eu coloco. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? Não se esqueça, gente, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum dos meus vídeos, tá? Curta, comenta, compartilha e me siga lá no Instagram, que é @casinhasimples_38, tá bom, meus amores? É isso. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!